Hi there. My name is Joseph here, and today I want us to begin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, dear loving God, I come before you this evening. I come before you with heart full of thanksgiving, with heart full of gratitude. We thank you for the great things you do in our lives, and we bless your name. Twebaza omukama ate era ne tumugulumiza ne tumutendereza olw'ebirungi by'akola mu bulamu bwaffe, ate era olw'emikisa gy'ayongera okutugabirira bulijjo buli olukedde. Abooluganda abaagalwa, dear brothers and sisters, today I want us to look at the cross. I want us to look at the power of the cross. The power of the cross. Amaanyi g'omusalaba. Njagala olwaleero twebulirire ku maanyi ag'omusalaba. And not any other cross, but the cross of our Lord Jesus Christ. Si musalaba gwonna gw'osanze, naye ngamba omusalaba ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okwo kwe yafiira, kwe yakomererwa n'awaayo obulamu, nze nsobole okuba nga mpangula, ate era naawe osobole okuba ng'owangula. Okwo nno kwe yafiira. Kyova olaba nti abooluganda baagala, when we look at the cross, dear brothers and sisters, when we look at the cross, we see the power of Christ. We see the victory. We see the love of Christ. Ku musalaba awo tulaba omukwano gwa Katonda, tulaba okwagala kwa Katonda. Awo no Kristo waafa ku musalaba, we see the gift of the new life. Because without death, we would not have thought of resurrection. Awatandibadde kufa oba awatali kufa, tetusobola kulowooza ku kuzuukira. Tetusobola n'akatono okulowooza ku kuzuukira. It was through death on the cross, that Christ rose again and we received the power of a new life, the power of resurrection. So, even as believers, when we look and think about the death of our Lord Jesus Christ, we remember that even though we die, we will live again, because the Lord himself, who was crucified, died, rose again to give me and you a gift of life. So, dear brothers and sisters, the law of life is when we die. And when we die, we know that we will live again, because he whom we believe in, whom we serve, died, but he never remained in the grave. He rose again. Nti bwe tufa, tuba tukimanyi bulungi, titugenda kuzuukira. Etteeka ly'obulamu abooluganda lye lino, nti buli we tufa era tulina okufa, walina okubaawo okuzuukira. Walina okubaawo okuwangula. It may be a physical death, but now oyinza okwebuuza kati oyogera naffe, you speak to us. Are there some kind of deaths in life which we may face? Of course, yes. It could be a death in your commitment, in your marriage. Your marriage ends and you feel like there is a death that has come in. It could be a death in form of chronic illness, a death of a betrayal. Kusobola okuba okufa nga waliwo akuliddemu olukwe. Kusobola era okuba okufa oluganda nga waliwo kyobadde ogoba ne kigaana. N'oba ng'owulira oweddemu essuubi, n'owulira nga ebintu tebikyakola makulu, n'obeera ng'okutte ku ekyo. But then it is clear to know and to understand that unless we die of ourselves, or we die to ourselves,
we cannot live with Christ. Tulina okwewaayo ebyo ebitweraliikiriza ne tubimukwasa n'omugamba nti Mukama kino nkikuwadde, kikwateko, kikoleko munnange, nze nsobole okufuna obulamu. Kubanga bwe tutabiwaayo, biki ebyo bye tulina okuba nga tufaamu? Emize gyaffe emibi, obutaagaliza, olugambo, obwenzi, ebyo tulina okuba nga tubyerekereza. We die of ourselves, ne tulyoka tusobola okubeera ne Kristu. Abooluganda abaagalwa, oluusi tweyagala nnyo, oluusi tukulembeza nnyo ebyensi, ne twerabira omukwano gwa Katonda. Naye tuba twagala okubeera naye, tulina okwewaayo, ne tumusemberera, ne tumukoowoola, ne tumwekwata, olwo nno n'alyoka atuyamba. Bayibuli egamba nti ensigo omusizi bwe yagisiga eri yagwa ku ttaka eggimu. Bwe yagwa mu ttaka eggimu n'eryoka ebala ebibala, ng'emaze okufa n'ebala ebibala, emu 20, endala 10, endala 100, bwe bityo. So unless or until the seed dies, it cannot bear a fruit. Tulina bingi bye tuyitamu mu bulamu bwaffe, challenges of life, which we must surrender to the Lord in order to embrace Christianity, in order to open up to our Lord. And once we open up to Him, then He will work in our lives. He will work wonders. He will work miracles in our lives. Oluusi nno si byakubeera awo n'olowooza nti bya kinyumu. Si bya kinyumu. Olina okwevaamu n'omugamba nti nze ono Mukama nzize, nkozesa, lwana n'abalunwanyisa, tambula nange nsobole okuwangula. Walk with me, Lord, that I may be a victor, that I may be a person of substance, that I may defend, protect your church, your teaching, your name. Abooluganda baagalwa, buli we tusenga Omukama atusenga. Emisaalaba gisobola okuba mingi. There may be many crosses in life. Osobola okuba nga waliwo agasaalaba nga agamu ganene, ogeetisse naye owulira ekisaalaba kikufuukidde ekizibu. Awo nno kyova ojja eri Omukama n'omugamba nti Mukama nzize, onfuule ky'oyagala mbeere. Omusaba n'akuyamba n'ogamba nti Mukama nkusaba onnyambe, onfuule ky'oyagala mbeere. Ai Mukama nkusaba onnyambe, onfuule ky'oyagala mbeere. Ai Mukama nkusaba onnyambe, onfuule ky'oyagala mbeere. Dear brothers and sisters, abooluganda abaagalwa, emisaalaba giyinza okuba mingi mu bulamu bwaffe. Ebikoligo bisobola okuba nga nabyo bingi mu mitima gyaffe. Ebitusiba biyinza okuba nabyo bingi nga tetumanyi na waakulaga, tetumanyi na waakwekwata. Naye bulijjo tujjukire nti Kristu Yesu ku musaalaba bwe yakomererwa, n'afa, n'aziikibwa ate n'azuukira, yajja okutuwa obulamu. Awo nno gwe aweddemu essuubi, aweddemu amaanyi, nsaba Omukama akusisinkane, akkolere eby'amaanyi, akkolere eby'ettendo. Katusabeko ffenna. Gamba nti mu linnya lya Yesu ow'e Nazareti, in the name of Jesus of Nazareth,
I rebuke all spells, all curses, all hexes, voodoo practices, witchcraft, satanic rituals. Timulinya lya Yesu we Nazareth, nwana n'amaanyi g'omubi, ebikolimo, ebyo byonna ebitali bya Bakatonda, amaanyi g'eddogo, ezo zonna endagaano z'omulabe, ebyo byonna ebinjogerwako ebitali bya Bwakatonda, ebyo byonna ebinkolwako ebitali bya Bwakatonda, nga nti menya essaala ezo zonna nga za kusiiba nga si za Bwakatonda, nga waliwo abasiiba okunzikakkanya, basiiba okulaba ngamba obubi. Gamba nti ebyo byonna ebyansindikirwa, ebyo byonna ebyagala okunziza emabega, gamba ebyo byonna ebitambulidde mu maka gaffe, mu famire yaffe ne mu famire tree yaffe, gamba nti ebyo byonna ebitambulidde mu musaayi gwaffe, gamba nti nnyimirira mu maanyi ga Katonda, nnyimirira mu maanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo, ne mbikwatira ne mbiragira bigende wansi w'omusaalaba gwa Yesu, kubanga gwe musaalaba ogw'amaanyi, gwe musaalaba ogwatuwanguza. Gamba nti nkutula byonna ebikolimo, ebikoligo, ne mbijja mu bulamu bwange, ne nkowola omukisa gwa Katonda okunnyambala, omukisa gwa Katonda okunneetooloola. Kati njagala omugambe nti Mukama njagala okusonyiwa, era nange ne nsaba Mukama ekisonyiwo. Nsonyiwa abo bonna abankoze obubi, nsonyiwa abampisiza obubi, nsonyiwa abo bonna abampayiriza, nsonyiwa abo bonna abankozeeko ebikolobero. Mugambe nti Mukama bonna mbasonyiwa, abemmanyi ne besimanyi, mugambe nti Mukama mbasonyiwa. Ate mu kubasonyiwa okwo Mukama nange ne nkusaba onsaasire, bwe waba nga waliwo be nasobya Mukama nange onsaasire. Gamba nti menya buli maanyi ga mubi agabadde gajja okunumbagana nga gayita mu butasonyiwa, ezo endagaano ze nakola munda mu nze ez'obutasonyiwa, nga nti Mukama zonna nzikutula nye nziteeka wansi w'omusaalaba gwo kubanga gwe gw'amaanyi. Gamba nti Mukama njagala onnyambaze ekisa kyo, Mukama njagala ondage ekisa kyo, ndaga obuyinza bwo, onneetoolole kubanga oli Katonda ow'amaanyi. Mugambe nti Mukama nkoowola omusaayi gwo ogw'omuwendo, ogwo omusaayi ogusumulula, omusaayi ogukutula buli kyonna ekyasiba. Mugambe nti ngukoowola ku mirimu gyange, ngukoowola ku famire zange, ngukoowola ku baana bange, ngukoowola mu plans zange na mu buli kyonna kyenkwatako. Njagala omusaayi ogwo gumaamire, omusaayi ogwo gunneetooloole, omusaayi ogwo gumpanguze. Gamba nti nkutula buli ndagaano yonna ebadde nsibire emabega, ebyo byonna nga Sitaani yabireeta mu bulamu bwange, amaanyi g'omubi gonna Mukama Sitaani ge yaleeta mu bulamu bwange, mugambe nti mu linnya lya Yesu nga kutulera ne nga menya, nyambala ekisa kyo, nyambala obuyinza bwo Mukama, ne neeteeka mu bukuumi bwo kubanga oli Katonda ow'amaanyi. Njagala Mukama onnyambaze ekisa kyo, Mukama onneetooloola onnyambaze ekisa kyo mu bulamu bwange, mu mikwano gyange, mu famire zaffe gye tuva, mu nkolagana yange n'abalala, na mu buli kyonna kye naakwatako Mukama kirabe omukisa gwo. Mugambe nti Mukama nkusaba buli kyonna ekibadde kyanzirugaza ne kiba nga kyannyambala ne kinzirugaza, Taata Kabaka wa bakabaka, okikutule onnyambaze amaanyi go, era onzigyeko buli kyonna ekitali kya Bwakatonda, ekitali kya butuukirivu. Mu linnya lya Yesu nkusaba ombikeko omusaayi ogw'omuwendo, ate era ompanguze mbeere muwanguzi mu linnya ettukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsaba Omukama akusisinkane, akuyiweko omusaayi gwe, akwetooloole, akukolera eby'amaanyi, anti oyo akolera abalala naawe asobola okukolera. Oyo awanguza abalala naawe asobola okuwanguza. Omuyimbira akayimba mugambe nti tondeka Mukama gwe ssuubi lyange, ŋŋumidde ku kigambo kyo kye kinamponya, laba bwe ntambula bwe nti mu kisikirize eky'olumbe, Mukama eyawonya Danyeri empologoma nange mponya. Omukama akumpeera omukisa, akunjagalire era abeere naawe mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.